Chag. We want to wish you a Chag Sameach, a happy, healthy holiday. We hope that you've enjoyed Passover up until now. And we begin the Mincha service, which will lead us into the festival, the back end of the festival that starts this evening. We hope that although there are no seders at the end of the holiday, that you and your families and all of us as a wider community are enjoying coming together, if not physically, in spirit. For please remember, social distancing does not mean social isolation. And as a family of families, it is important that we, all of us, are together and continue to build a community even though we are outside of the building. We begin on page 1 in the blue Siddur Sim Shalom, so we can do the yortzites for Mincha. Asher shvitecha od yalu chasela, shrem shkach lo shrem shenai lav tila leDavid. Blessed are they who dwell in your house, they shall praise you forever. Bless the people who are so favored, bless the people whose God is Adonai. תהילת אדוני ידבר פיו ורק בשר שם ושלום ועד ואנחנו נברך יה מעתה ועולם. Hallelujah. We'd like to remember those yortzites that we marked this week. Although they may no longer walk this earth, they always remain alive for our hearts and our minds. We now pronounce the names of those for the 20th of Nisan, Tuesday, April 14th. If I happen to miss, please forgive me. Leonard George Corbin, Jack B. Freeman, Rowika Koppelman, Tom Reed, Bessie Rachel Rosenthal, and Goldie Tills. May all their memories be for a blessing forevermore. במעלות קדושים וטהורים כזוהר כי מסרים נשמות כל אלה שהלכו לעולמם. בגן עדן תהיה מנוחתם. אנא בעל הרחמים, מסתירם סדר פך לעולמים. וצרור בתורכם את נשמותיהם, אדוני הוא נחלתם. וינוחו בשלום משכבותיהם ונאמר אמן. Mourner's Kaddish. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא תברח ירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה וזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם עולמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירן בעלמא ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. ועושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו amen. Now we want to wish you a true Chag Sameach because we're about to in a moment light the candles and move on to the festival Ma'ariv service, which is abbreviated as it is not Shabbat. But I'd like to talk beforehand about not the 4 sons per se, but rather the 4 generations. Because we have to understand that if we're looking from Lador Vador, from generation to generation, the generation which we are now a part of, and the generation that we try and bring to our children and our grandchildren, is nowhere near the generation of the European Jews who immigrated to America at the turn of the century. Matter of fact, if you look at those generations and you look at the 4 sons, you can compare them one with the other. The first generation, which we would understand to be the wise son, is that generation which came from Eastern European Jewry, which came to America, and they had a strong connection to Jewish life. They kept Jewish life because that is what they knew in the old country, and when they came here, they did not yet know
what American culture was. Rather, they moved physically from one place to the other, but remained culturally in the same mindset. Thereby, the wise son, as they knew the wisdom of Jewry and wanted to pass it on as well. The second generation, or the generation after the one from European Jewry that came over, we consider that the wicked son. How could you say the second generation is a wicked son? Well, we could look at it not necessarily as we understand as evil, but we have to understand that assimilation is one of the greatest enemies, obstacles that American Judaism has, world Judaism has, Galut Judaism has, diaspora Judaism has, in order to survive. Well, the second generation here understood what American society was about. And it was more important for them to blend themselves into American society in order to get ahead than it was to live the ways of their parents, their grandparents, the ways of the old country. And thereby, in the second generation, we see almost a rejection of Jewish values, although this generation grew up within those Jewish values. For as we said, the European Jewry, their father's generation, their grandfather's generation, was one that kept that connection strong, both in the synagogue and at home. So the second generation, this wicked son, if you like, was one of assimilation. Then you go to the third generation, which I would consider the simple son. What is the simple son? Why the simple son? The simple son remembers going to their grandmother's house and seeing the candles lit. Maybe they remember a little Hebrew from their Hebrew schools. You know, the parents, when they don't do anything themselves, they want their children to feel that they have something, so they take them there. So maybe they understand a little knowledge in terms of Judaism, but not a knowledge whereby they can live a Jewish life. Although, if you look at this and then compare it to the wicked son knows and puts away. This knows a little and tries to live that little, but doesn't know enough to live. And the fourth generation is the one who do not know how to ask. That is the generation who celebrates the American holidays but does not know the Jewish holidays. Because the generation before that just knew a smattering, a little of Judaism, wasn't able to give them anything. So they would know what a Memorial Day would be, but they would not know what Yom HaZikaron, Israel Memorial Day, would be. They would know what New Year's in America is, but they would not know what Rosh Hashanah is. They have no connection to Judaism, and thereby Judaism is not important to them, not because they're pushing it off on purpose like the second generation, but they just don't know how to engage because they never have engaged. And then I think that there is actually, we could add a fifth generation. This is a generation that is off in India or watching movies on the night of the Seders. It's a generation that has absolutely no connection or no want of connection to Judaism and Jewish life. This is a generation that only thinks about themselves and doesn't think about the ancestors. I would say the fifth son is where Lador Vador, from generation to generation, stops. Thereby, although in Judaism we look towards the future, in life we need to look towards the future if we want to continue to celebrate Passover, and if we want Judaism to continue to survive, we must try and find that wisdom once again, for without wisdom, we will not know how to move forward. Let me wish everyone once again a Chag Sameach, a happy, healthy holiday, and may the wisdom of our ancestors become the wisdom of our lives as well.
We'll be continuing with Mariv in just a moment. As the rabbi said, since this is festival, we will begin with the Baruch Hu for festival, and that can be found on page 28. But first, I'm going to light the candles, so I'll bring them over here. One, and that's two. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'tivanu lahadlik ner shel Yom Tov. And we continue now with the Baruch Hu. Baruch Hu et Adonai HaMavorach. Baruch Adonai HaMavorach le'olam va'ed. Baruch et Adonai. ומעביר יום ומביא לילה, מבדיל בין יום ובין לילה, אדוני צבאות שמו, אל חי וקיים, תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד, ברוך אתה אדוני, המעריב ערבים. Page 29. אהבת עולם בית ירוסלם כי הם חיינו ואורך ימינו, והם נגי יומם ולילה, ויעבדך אל תסיר ממנו לעולמים, ברוך אתה אדוני, אוהב עמו ישראל. Page 30. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, והיה את שמי. ויאמר אדוני משה לאמור, דבר בני ישראל יאמרת עליהם. אדוני אלוהיכם אמת. Page 32. אמת בין רכוזו וקיים עלינו.
מלכות הברתון קיבלו עליהם, משה בני ישראל לכנו שירה, בשמחה רבה, ויאמרו כולם, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות אוסף אלה. מלכות קרוב עניך, בוקע לפני משה, זה אלינו ויאמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר כי בד אדוני את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו, ברוך אתה אדוני גאל ישראל. We continue on page 33 with Hashkivenu. Hashkivenu Adonai Eloheinu l'shalom v'hamidenu malkeinu l'chaim. Hashkivenu Adonai Eloheinu l'shalom v'hamidenu malkeinu l'chaim. ושמרתנו בואנו לחיים ולשלום מעתה ועד עולם ופרוס עלינו סוכת שלומך ברוך אתה אדוני הפורש סוכת שלום עלינו ועל כל ישראל ועל ירושלים. And now we turn to page 34, and since it is not Shabbat, we don't continue with the Vishamru, but we continue on the following line for Yom Tov. Vayedaber Moshe et Moadai Adonai el bnei Yisrael. We'll now continue with the Chatzi Kaddish, which will be then followed silently, either in the Hebrew or the English of the prayer that is in your heart. And that will begin for the Yom Tov Mariv on page 41. Yitgadal v'yikara shemei rabba v'yalmad divrei kirutei v'yamlich malchutei b'chayechon u'v'yomechon u'v'chayei dechol beit Yisrael ba'agala ובזמן קריב יאמרו אמן. אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם עולמי עלמיה יתברך יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דהמירן בעלמה ויאמרו אמן אמן. Page 41.
יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך. יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך. אדוני צורי, אדוני צורי, אדוני צורי וגואלי. אדוני צורי, אדוני צורי, אדוני צורי וגואלי. Please turn to page 48 as our service continues with Kaddish Shalem. יתגדל ויתקדש שמי רבה, וילמד יברא קידותי וימליך מלכותי, וחיי חורב יומי חורב וחיי לכל בית ישראל, ועגלה בזמן קריב ימרו. אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעולם ולעולמי עלמיה. יתברך, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה. בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה וימרו. אמן. תתקבל צרותינו ובטון כל ישראל, קודם אבון דבישמיא וימרו. אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל וימרו. אמן. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו, עלינו ועל כל ישראל ואמרו amen. You just pause for one moment as I pour myself some wonderful kosher for Passover wine so we can have kiddush, which you can find on page 50. Okay. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei pari hagafen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar bar mikol am, v'romamanu b'kol ashon, v'yirashanu b'mitzvotav. V'titen lanu Adonai Eloheinu b'ahava, מועדים לשמחה, הגים וזמנים לששון, את יום חג המצות הזה, זמן חירותנו, מקרא קודש, זכר ליציאת מצרים. כי בנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים. מודה קודשך, בשמחה ובששון הנחלתנו. ברוך אתה אדוני, מקדש מקדש ישראל והזמנים. לחיים. We continue on page 51 with Aleinu. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. כך כתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר, והיה אדוני
למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. We'll now continue with the counting of the Omer before we read the Yortzites and do the Mourner's Kaddish. This can be found on page 55, and let's read the English together in the middle of the page. I am ready to fulfill the mitzvah of counting the Omer, as it is ordained in the Torah. You shall count from the eve of the second day of Pesach, when an omer of grain is to be brought as an offering, 7 complete weeks. The day after the 7th week of your counting will make 50 days. That comes from Leviticus. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu al sefirat ha'omer. Praised are you, Adonai, our God, who rules the universe, instilling in us the holiness of mitzvot by commanding us to count the Omer. Continue on page 56. Hayom shisha yamim laomer. Today begins the 6th day of the Omer, the 21st of Nisan. At this time, I'd like to share the names of those who we are remembering for Wednesday, April 15th, the 21st of Nisan. Is that the right day? Mickey Lovey, Fagan, Max Fleischman, Betty Perlman, Elias Reynov, Shalene Soslin, and Hannah Weisblatt. May their memories always be as a blessing. El male rachamim, shochen bamramim, ametzeh melcha nechona tachat kanfei hashkina, b'mahalot yeroshim udharim, kehezohar harakiyah, מסהירים לנשמות שכל אלה שהלכו לעולמם בגן עדן תהא מנוחתם. אנא בעל הרחמים הסרם בסתר כנפיך לעולמים וצרור בצרור החיים את נשמותיהם. אדוני הוא נחלתם וינוחו בשלום al mishkavotehem v'nomar amen. All those who are in mourning or observing a yurtzeit, please join me on page 52 in the words of the Mourner's Kaddish. Yitgadal v'yitgadash shemei rabbah v'yalmad yivra kirutei v'yamlich malchutei v'chayechon u'v'yomechon v'chayei dechol beit Yisrael ba'agala u'bizman kariv yimaru amen. Yehei Shmei Rabba Mevorach Le'olam Olon Me Almaya Yitbarach V'yishtabach V'yitpa'ar V'yitromam V'yitnaseh V'yitadar V'yitaleh V'yitalal Shmei Dekudesha Brichu Le'ela Min Kol Birchata V'shirata Tushbechata V'nechemata Damiran Be'alma V'yamaru Amen. Yehei Shlama Rabba Min Shemaya V'chayim Aleinu V'al Kol Yisrael V'yamaru Amen. Oseh shalom bimromav. Hu ya'aseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'yimaru. Amen. And since this is a festival evening, let's continue on page 53 with Yigdal.
יגדל אלוהים חי וישתבח, נמצא ואין עת אל מציאתו, אחד ואין יחיד כייחודו, נעלם וגם אין סוף לאחדותו, אין לו דמות הגוף ואינו גוף, לא נערוך אליו קדושתו, קדמון לכל דבר אשר נברא, ראשון ואין ראשית ראשיתו, הינו אדון עולם וכל נוצר יורה, גדולתו ומלכותו, שפת נבואתו נתנו אל, אנשי סגולתו ותפארתו, לא קם בישראל כמו שעוד, נביא ומביט את אמונתו, תורת אמת נתן לעמו אל, על יד נביאו נאמן ביתו, לא יחליף האל ולא ימיר דתו, לעולמים לזולתו, צופה ויודע סתרנו, מביט לעשות דבר בקדמתו, גומל לאיש חסד כמפעלו, נותן לרשע רע כרישתו, ישלח לקץ ימין משיחנו, לפדות מחכה קץ ישועתו, מתים יחייל ברוב חסדו, ברוך עד שם תהילתו, מתים יחייל ברוב חסדו, ברוך עד שם תהילתו. Chag Sameach, be in good health. That concludes our service. Thank you.